வெல்கம் டு S3 ப்ரோக்ராமிங் டெக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சார்ட்டிங் அல்காரிதம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்சர்ஷன் சார்ட்டிங் அல்காரிதம். சோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. Insertion sort is a sorting algorithm that places an unsorted element at its suitable place in each iteration. Insertion sort works similarly as we sort cards in our hand in a card game. We assume that the first card is already sorted, then we select on the unsorted card. If the unsorted card is greater than the card in hand, it is placed on the right, otherwise to the left. In the same way, other unsorted cards are taken and put into the right place. A similar approach is used by insertion sort. So how to working of insertion sort? Step 1. The first element in the array is assumed to be sorted. Take the second element and store it separately in the key. Compare the key with the first element. If the first element is greater than key, then key is placed in front of the first element. Step 2. Now, the first two elements are sorted. Take the third element and compare it with the elements on the left of it. Place it just behind the element smaller than it. If there is no element smaller than it, then place it at the beginning of the array. Step 3. Similarly, place every unsorted element at this correct position. So, இதுதான் வந்து insertion sort. So, இதோட application பாத்தீங்கன்னா the array is has a small number of elements. There are only a few elements left to be sorted. So, வாங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், அந்த எக்ஸாம்பிள பாப்போம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம insertion sort அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம். அதுக்குள்ள வந்து ஒரு வேல்யூ வந்து பாஸ் பண்றோம், அரே வேரியபிள் வந்து பாஸ் பண்றோம். இன்டிஜர் சைஸ்ல வந்து அரே லென்த் தான் கொடுத்திருக்கோம். ஃபார் இன்டிஜர் ஸ்டெப் ஈக்குவல் டு 1, ஸ்டெப் லெஸ் தென் சைஸ், ஸ்டெப் பிளஸ் பிளஸ் கொடுத்திருக்கோம். இன்டிஜர் கீ ஈக்குவல் டு அரே ஸ்டெப். சோ நம்ம வந்து ஒரு கீயை வச்சு தான் என்ன பண்றோம், நம்ம கம்பேர் பண்ணி சார்ட் பண்றோம். So for compare the key which each element on the left of until on the element smaller than it is found. For descending order, change key array of j to key less than array of j to key greater than array of j. So அதுதான் நம்ம while ல கொடுத்திருக்கோம். array j plus 1 equal to array j. So minus minus j. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், place the key at the after the element just smaller than it. So என்ன பண்றோம், அடுத்த எலிமெண்ட்டுக்கு நம்ம கீயை செட் பண்றோம். ஓகேவா? சோ பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின்ல வந்து இன்டிஜர் டேட்டா வந்து நம்ம இங்கே கொடுத்துட்டோம். சோ இது வந்து நம்ம யூசர் கிட்ட இருந்து நம்ம கெட் பண்ணிக்கலாம் டேட்டாவை. சோ இன்சர்ஷன் சார்ட்டுக்கு ஒரு ஈஸ்ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு என்ன பண்றோம், அதை கால் பண்றோம். So is dot insertion sort data வந்து அதுல பாஸ் பண்றோம். சோ நம்மளுக்கு வந்து sorted array in ascending order அதோடைய array வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும். சோ ஃபைல்ல போயிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு வாங்க ரன் பண்ணுவோம். சோ ஜாவா சி insertion sort. ஓகேவா? நம்ம array எலிமெண்ட் என்ன கொடுத்திருக்கோம்னா 95143 கொடுத்திருக்கோம். சோ 1345 9 அப்படின்னு வந்துருச்சு. ஓகேவா? சோ இது வந்து இன்சர்ஷன் சார்ட். சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல வேற ஒரு சார்ட்டிங் அல்காரிதத்தோட மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.